Сейчас мы поставим. Поможет? Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine. Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Vasyajade Chatarine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Vasyajade Chatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Сейчас можно? 125 раз. 125, если подушку. А они тут подушки. Давайте, ага, вот это тогда красненький можно. Можно тоже. Чадр еще положить. Почитаю, стоит. Можно? You
Swagoshami Majantam Akyapayantam Иди свалила Пирананда Кунде Свагошам Нимаджантам Акьяпаянтам Tadi Sitadgeshu Bhaktairjitatvam Puna Prematastam Satavritti Bande Shitadgeshu Bhaktairjitatvam Puna Prematastam Satavritti Bande Param Deva Moksham Na Mokshavadingva Nachanyam Vrindeham Vareshadapiya Param Deva Moksham Na Mokshavadingva Nachanyam Vrindeham Vareshadapiya Idam te vapurnata Gopalabalam Sadamimanasya virastam kimanjay Deva Purnatra Gopalabalam Sanamitanasya Virastam Kimanyam Idam te mukham bojjam madhyantanilaya Ritam kundalai snigdharatnaischa gopya Idam te mukham bojjam madhyantanilaya Idam kundalai snigdharatnaischa gopya Uhuschumbitam bimbaratadam me Manasya virastam alam lakshalabai Pushchumitam bimbaratadaramne Manasya virastam alavakshalavai Namo Deva Damodarananta Vishnu Prasida Prabhu Dukkha Jalabdi Magna Namo Deva Damodarananta Vishnu Prasida Prabhu Dukkha Jalabdi Magna Kripa Drishti Vrishtati Vinam Patano Prihani Samamagyam Hidyaksi Drishya Vishyati Dinamatamu Vidani Samamadyam Hidyakshirisha Uberatma Jobadha Murjai Vayadrat Vayamuchito Bhakti Vachokrito Cha Majaumatyam Mutyai Mayadva Vayamachitau Bhakti Vajakritausha Tata Prema Bhaktim Svatam Me Prayatsha Namo Shigraho Me Stita Modadeha Prema Bhaktim Svatame Prayasha Namo Shigraho Yesti Damodareha Namaste Studam Ne Spuradiptidam Ne Vadiyudaraya
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Посередине вот можно только. Бедный, надо чуть подвинуться вперед, тут очень много места. Ну не только преданный, но и непреданный тоже. Значит, буду снимать, а Это долго? да, ну, если прямо по Дискотека. You mean party? Музыка долго? You don't know? Not really? Also make some trouble to people who wish to see this, you know. Also make some trouble to people.
Hare
Hare Krishna,
Добрый вечер. Как вы поживаете? Хорошо? So today I'll speak a bit from Chaitanya Charitamrita. Only one mic. Сегодня будем говорить о читании Чаритамрити. Слышно? Вам там, сзади слышно? Да? Можно еще ближе сдвинуться, потому что еще место есть. Пожалуйста, сдвиньтесь еще ближе, сзади еще люди подходят. Тут еще очень много места спереди. So yes, Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. This is a little bit from chapter 12 of the Антья-лила. Итак, я немного буду рассказывать из Антья-лилы, глава 12. The mind, this is while Lord Chaitanya Mahaprabhu was staying in Jagannath Puri. Это когда Господь Чайтанья жил в Джаганнатха-пури. The mind of Sri Chaitanya Mahaprabhu, this is number 4. The mind of Sri Chaitanya Mahaprabhu was always morose because of continuously manifested feeling of separation from Krishna. Мысли Чайтаньи Махапрабху всегда были печальны, потому что он непрерывно испытывал чувство разлуки с Кришной. The Lord would cry, "O my Lord Krishna, my life and soul, O son of Maharaj Nanda, where shall I go? Where shall I attain you, O Supreme Personality who plays with your flute in your mouth?" Господь рыдал: «О мой Господь, Кришна, моя жизнь и душа, о сын Махараджа Нанды, куда мне идти, где мне найти тебя, играющего на флейте?» Можно, конечно. Нету, Пуша болеет, к сожалению. Может, помочь? Большой просчет. Are we sharing? Anyway, okay. This was situation day and night. Unable to find peace of mind, he passed his nights with great difficulty in the company of Srup Damodar and Ramananda Rai. Это происходило днем и ночью, не находя душевного покоя, он с большим трудом переживал ночи при поддержке Сварупа Дамодара Госвами и Рамананда Рая. Meanwhile, all the devotees journeyed from their homes in Bengal to see Sri Chaitanya Mahaprabhu. Между тем, все преданные из Бенгалии, оставив свои дома, отправились на встречу с Шри Чайтаньей Махапрабху. Headed by Shivananda Sen, Advaitacharya and others, all the devotees assembled in Navadvip. Под руководством Шивананда Сена, Адвайтачарьи и все другие преданные собрались на Навадвипе. The inhabitants of Kulinagram and Kanda village also assembled at Navadvip. Жители деревень Кулинаграмы и Канды тоже пришли в Навадвипу. Because Nityananda Prabhu was preaching in Bengal, Sri Chaitanya Mahaprabhu had ordered him not to come to Jagannath Puri. That year, however, he went with the rest of the party to see the Lord. Нитянанда Прабху проповедовал в Бенгалии, и по этой причине Шри Чайтанья Махапрабху приказал ему не приезжать в Джаганнатха-пури. Тем не менее, чтобы увидеть Господа, он пришел вместе с остальными преданными. Srivas Thakur was also there with his 3 brothers and his wife Malini.
Acharya Ratna was similarly accompanied by his wife. Шривас Такур тоже был среди пришедших вместе со своими 3 братьями и женой Малини. Ачарья Радна тоже явился с женой. The wife of Shivananda Sen also came along with their 3 sons. Raghava Pandit joined them carrying his famous bags of food. Жена Шивананды Сена пришла вместе со своими 3 сыновьями. Рагава Пандит присоединился к ним, привез свои, ставшие знаменитыми, мешки с едой. These bags of food were made by Damayanti, his sister. Эти мешочки с едой, они были приготовлены Дамаянти, его сестрой. And every year he would bring many bags of varieties of dried foodstuffs for Chaitanya Mahaprabhu. И каждый год он приносил множество таких мешочков, там был разнообразный рис для Чайтаньи Махапрабху. And also other devotees would bring varieties of foodstuff. И также другие преданные приносили разнообразную пищу. And Chaitanya Mahaprabhu would tell his servant Govinda, keep them in storage. He would keep them in storage. It filled up almost the whole room with bags of different foodstuffs. И Чайтанья Махапрабху говорил своему слуге Дамодару Говинде: храни все это в комнате, в кладовке, и там целая комната уже была забита вот всеми этими разнообразными блюдами. So the devotees would go on asking Govinda, has Chaitanya Mahaprabhu tasted the prasad that I brought? И преданные все время подходили к Говинде и спрашивали: а Чайтанья Махапрабху попробовал тот прасад, который я принес ему? So sometimes he would lie to them that yes. Да, он им врал, да, он попробовал. But then he complained to Chaitanya Mahaprabhu that how long can I go on like this, trying to pacify devotees by lying to them. И затем он начал жаловаться, уже Чайтанья Махапрабху сказал, что сколько я могу вот так вот продолжать лгать преданным, успокаивая их. All right, Mahaprabhu said, and he bring many varieties of foodstuff. Ну хорошо, сказал Чайтанья Махапрабху, неси все, и он съел очень много всего. And gradually he also ate all the foodstuff brought by Raghava, made by Damayanti. И постепенно он также съел и вот эту всю пищу, которую сделал Дамаянти, которую принес Рагава. Vasudeva, Datta, Murari Gupta, Vijayanidhi and many other devotees went to see Chaitanya Mahaprabhu. All together they numbered 200 or 300. Васудева Датта, Мурари Гупта, Видянидхи и многие другие преданные пришли увидеть Шри Чайтанью Махапрабху. Всего собралось 2 или 3 сотни преданных. These devotees, Vasudeva, Murari and Vijayanidhi, all from East Bengal. И все вот эти преданные Васудева, Мурари, Видянидхи, они из западной Бенгалии, восточной Бенгалии. Of course, Mahaprabhu's parents also came from there. И оттуда же происходят родители Махапрабху. That's in the far northeast corner of Bengal. Today is Bangladesh. Это северо-восточный угол Бенгалии, сегодня это называется Бангладеш. Sylhet district. Силет, это называется район Силет. There you can visit the birthplace of Jagannath Mishra and the birthplace of Sachi-Madhav. Там вы можете посетить эти места рождения Джаганнатха Миши и Шачи-Маты. And also Advaitacharya's birthplace. Это также место рождения Адвайтачарьи. Which is now it has ISKCON temple there. Сейчас там построен храм Искон. And also you can visit Madhavendra Puri's birthplace, which is near Advaita's birthplace. Также можно посетить там место рождения Мадавендры Пури, который рядом с местом рождения Адвайтачарьи. And also Murari Gupta's birthplace is in Sylhet. В Силете также находится место рождения Мурари Гупты. And also Srivas Thakur's birthplace. Там же родился Шривас Такур. And that also has ISKCON center there. И там тоже центр Искон в том месте. And in southeast Bengal, there in the district of Chittagong, you can find the birthplace of Vijayanidhi, Pundarik Vijayanidhi. И в Восточной Бенгалии находится место Читтагон, там место рождения Пундарика Видянидхи. And there ISKCON has a quite large temple. И там у Искон довольно большой храм. Pundarik Dham, the place is called. Называется Пундарика Дама. Nice holy place. Очень хорошее святое место. About 500 meters from there, you can find the Bhajan Kutirs of Mukunda Datta and Vasudeva Datta. Где-то в 500 метрах оттуда там можно найти Баджан Кутир Васудева Датты и Пундарики.
Mukundadatta and Мукундадаты и Vasudeva. Васудева. Mukundadatta, his bhajan kutir is very old, still standing, the old original one. Баджан Кутир, изначально вот этот древний кутир Мукундадаты, он до сих пор там находится. And just opposite Vasudev Datta's bhajan kutir, it was destroyed by Pakistan army, but ISKCON has rebuilt it, so and installed the Gornitai deities there. Yeah, opposite Murari, opposite Mukunda Datta's bhajan kutir is Vasudev Datta's bhajan. То есть напротив Мурари, Баджан Кутир Vasudeva Datta. Васудева Даты находится Opposite Mukunda Datta's bhajan kutir is Vasudeva Datta's bhajan. напротив Мукунда Даты, то есть Баджан Кутир Мукунда Даты находится Баджан Кутир Васудева Даты, которые в свое время разрушили мусульманские солдаты, и там его это место восстановили, и там тоже храм ИСККОН. It's interesting, I was in Zaporozhye in Ukraine recently. Что интересно, недавно я был в Запорожье, в Украине, недавно. And one Bengali devotee lives there. He's been living there for 23 years. И я там встретился с одним бенгальским преданным, который живет там уже 23 года. And he told me, I saw you when I was a boy, he said. Он сказал, когда я был мальчиком еще, я вас видел там. He said, my grandfather, he owned a land where Vasudeva Datta's bhajan kutir was situated, and he donated that to ISKCON. Он сказал, что мой дедушка владел той землей, где находится вот этот Баджан Кутир Васудева Даты, и он пожертвовал эту землю ИСККОН. And then ISKCON constructed reconstructed the bhajan kutir. И ИСККОН восстановил, заново построил Баджан Кутир. Vasudeva Datta, he is famous in the pastimes of Mahaprabhu. He and his brother Mukunda Datta, they were good singers. Васудева Датты очень известен в играх читания Махапрабху. Он вместе со своим братом Мукундой Даттой, они были знаменитыми певцами. And also Vasudeva Datta requested Chaitanya Mahaprabhu, please let me take all the sinful reactions of all the people in the universe so they can all go back to Godhead. И Васудева Датта также попросил Чайтанья Махапрабху, пожалуйста, позволь мне принять все последствия грехов всех живых существ во Вселенной, и чтобы они могли вернуться к Богу. So Prabhupada said he is a very compassionate, even more compassionate than Jesus Christ. Прабхупада сказал, он очень сострадателен, он даже в этом смысле обошел Иисуса Христа. But Mahaprabhu told him, Krishna will not let you suffer. Но Махапрабху сказал ему, Кришна не позволит тебе страдать. But by your desire, they will be delivered. Но благодаря твоему желанию они все будут спасены. And his brother Mukunda Datta, he was also very dear to Mahaprabhu. Его брат Мукунда Датта тоже был очень дорог Махапрабху. But he also had tendency sometimes to go to listen to lectures of other speakers, even some who were a little bit Mayavadi. Но у него была склонность также ходить и слушать разных других лекторов, проповедников, которые даже иногда были майявади. And so Mahaprabhu forbade him to come to see him. И поэтому Махапрабху запретил ему встречаться с собой, видеть его. And Mukunda, he asked another devotee, when can I get the chance to see Mahaprabhu again? И Махапрабху спросил у другого преданного, когда же Mukunda Datta asked. Мукунда Датта, спросил у другого преданного, когда же я смогу снова увидеть Махапрабху? And Mahaprabhu told that devotee, tell Mukunda Datta, after millions of births he can see me. И Махапрабху сказал этому преданному, скажи ему, передай Мукунде Датте, что он через миллион жизней меня сможет увидеть. And when Mukunda Datta heard that, he was in great ecstasy because he said, at least sometime in the future, I'll see Mahaprabhu. Когда Мукунда Датта услышал это, он был счастлив просто до небес, по крайней мере, потому что, по крайней мере, когда-нибудь в будущем я увижу Махапрабху, он подумал. So when Mahaprabhu heard that, he said, okay, let him come. Когда Махапрабху услышал это, он сказал, ну ладно, пускайте его. So the devotees, Murari Gupta also, he is from that same Silet area. И Мурари Гупта тоже из этого района Силет. He was a devotee of Lord Ram. Он был преданным Господа Рамы. And
Rupan Sanatan's brother Anupam also was a devotee of Lord Ram. И брат Рупы Санатаны Анупам тоже был преданным Господа Рамы. And they tried to convince him to worship Krishna. Они попытались его убедить поклоняться Кришне. And he tried, but again and again he reverted to the worship of Ram. He said, I cannot tear my head from the feet of Lord Ram. Он пытался снова и снова, вернее, снова и снова его отталкивало это от поклонения Господу Кришне, и он снова притягивался к поклонению Господу Раме, говоря, что я не могу оторвать свои головы от стоп Господа Рамы. And they told this to Mahaprabhu, and he said, yes, he said, in the same way, I also tried to convince Murari Gupta, but he also was completely attached to Lord Ram. И он сказал это, и Чайтанья Махапрабху сказал ему, что да, и я также таким же образом пытался убедить Мурари Гупту, но он все равно оставался таким твердым, преданным Господа Рамы. Once Mahaprabhu manifested himself as a Varaha avatar in the courtyard of Murari Gupta. Однажды Махапрабху явил себя как Вараха аватара во дворе Мурари Гупты. Once Murari Gupta came to see Lord Chaitanya and Nityananda, and he first offered obeisances to Lord Chaitanya. Однажды Мурари Гупта пришел повидаться с Господом Чайтаньей и Нитянандой, и сначала поклонился Господу Чайтанье. And then Lord Nityananda. И затем Господу Нитянанде. But he felt Lord Chaitanya was not pleased. Но он почувствовал, что Господь Чайтанья этим недоволен. So the next day he came, offered obeisances first to Lord Nityananda and then to Lord Chaitanya, and Lord Chaitanya expressed that he was very pleased with that, because Lord Nityananda is a senior. И затем он на следующий же день он пришел и сначала поклонился Господу Нитянанде, и потом уже Господу Чайтанье. И он почувствовал, что да, Господь Чайтанья был доволен этим, потому что Господь Нитянанда он старший. Regarding Raghava Pandit, he was very much favored by Chaitanya Mahaprabhu. Что касается Рагавы Пандита, то ему очень благоволил Чайтанья Махапрабху. Lord Chaitanya has a type of manifestation of his presence called Avirbhav. That is, when he's in one place, he can appear in another place. У Господа Чайтаньи есть такое проявление, одно из его проявлений это Авирбхава, то есть когда он находится в одном месте, но при этом он может проявиться в другом. So, say when he was in Puri, he would often appear in Bengal, and in particular he would appear in 4 places. То есть когда он находился в Пури, он часто появлялся в Бенгалии, и в частности он появлялся в 4 местах. Regularly. Регулярно. In this Avirbhav feature. Вот в этой форме Авирбхава. So one place was in the home of Srivas Pandit at the time of Kirtan. Одно из таких мест это дом Шриваса Пандита во время Киртана. Another place was wherever Lord Nityananda was dancing in Kirtan, or just dancing, any dancing. Другое место это когда Господь Нитянанда танцует. Another place was where Sachimata, in the home of Sachimata, when she was making offerings to her deities. Третье место это в доме Шачиматы, когда она делает подношение божествам. He would go and eat there. Он приходил и ел это. And another place was in the home of Raghava Pandit. И третье место это дом Раджа. Четвертое место это дом Рагавы Пандита. So he is a very, very fortunate devotee. То есть он очень удачливый преданный. So anyway, the devotees first saw Sachimata and took her permission. Так преданные впервые увидели Шачимату, и сначала они увидели Шачимату и попросили у нее разрешения. Then in great happiness they started for Jagannath Puri, congregationally chanting the holy name of the Lord. И затем они с радостью совместно воспевая святое имя Господа отправились в Джаганнатха-Пури. Shivananda Sen managed the payment of tolls at different places. They had to pass through some toll gates. Шивананда Сена отвечал за уплату пошлин на границах областей, им приходилось проходить через много застав, где собирали пошлины. Maintaining everyone, he guided all the devotees in great happiness. Организовав всех, он с огромной радостью преданных, он знал все дороги, ведущие к Ариси. Простите, не там, я читаю. Шивананда Сена отвечал за всех и обеспечивал каждому преданному место для проживания.
verse you read? Нет, 15. Шивананда Сен отвечал за уплату пошлин на границах областей. Организовав всех к огромной радости преданных, они двинулись в путь. Yes, it probably explains that the different landowners, if you had to pass through their land, they would collect taxes from you. Прабхупада объяснял, что там были разные землевладельцы в этих местах, ну, на их пути, и они собирали с путешественников налоги. So then, yes, Shivananda Sen took care of everyone and gave every devotee place to stay. He knew all the paths leading to Orissa. То есть Шивананда Сена отвечал за всех, да, обеспечивал каждому преданному место для проживания, и он знал все дороги, ведущие к Орисе. One day when the party was being checked by a toll collector, the devotees were allowed to pass, and Shivananda remained behind alone to pay the taxes. Однажды, когда сборщик податей проверял группу, преданным было разрешено пройти, а Шивананда Сена задержался для уплаты налогов. The party went into a village and waited beneath a tree because no one but Shivananda could arrange their residential quarters. Группа вошла в деревню и ожидала под деревом, потому что никто, кроме Шивананды Сена, не мог расселить их по домам. Nityananda Prabhu, meanwhile, became very hungry and upset because he had not yet obtained a suitable residence. He began calling Shivananda Sen ill names. Между тем, Нитянанда Прабху очень проголодался и был огорчен задержкой. И, получив жилья, он возмутился поведением Шивананды Сена. На самом деле, в английском говорится, что он начал ругать Шивананду Сена плохими словами. Shivananda Sen has not arranged for my residence, he complained, and I am so hungry I could die. Шивананда Сена не устроил меня на постой, жаловался он. Я так голоден, что вот-вот умру. Because he has not come, I curse his 3 sons to die. За то, что он нас бросил, я проклинаю 3 его сыновей, и пусть их настигнет смерть. Hearing this curse, Shivananda Sen's wife began to cry. Услышав это проклятие, жена Шивананды Сена разрыдалась. Just then, Shivananda returned from the toll station. Но тут, рассчитавшись с пошлинами, вернулся Шивананда. Crying, his wife informed him, Lord Nityananda has cursed our sons to die because his quarters have not been provided. Его плачущая супруга сообщила: Господь Нитянанда проклял наших сыновей на смерть, потому что ты не обеспечил его жильем. Shivananda Sen replied, You crazy woman, why are you needlessly crying? Let my 3 sons die for all the inconvenience we have caused Lord Nityananda. Шивананда Сен ответил: ты сошла с ума, к чему напрасные рыдания? Пусть ты и моих сынов умрут за все те беспокойства, которые я причинил Нитянанде Прабху. After saying this, Shivananda went to Nityananda Prabhu, who then stood up and kicked him. Сказав это, Шивананда Сена направился к Нитянанде Прабху, который поднялся навстречу и ударил его ногой. Very pleased at being kicked, Shivananda Sen quickly arranged for a milkman's house to be the Lord's residence. Очень довольный полученным пинком, Шивананда Сена быстро устроил Господу жилье в доме молочника. Shivananda Sen touched the lotus feet of Nityananda Prabhu and led him to his residence. Шивананда Сена коснулся лотосных стоп Нитянанды Прабху и показал ему дорогу, проводив его к дому. After giving the Lord his quarters, Shivananda Sen, being very pleased, spoke as follows. Предоставив жилище Господу, Шивананда Сена с воодушевлением произнес: Today you have accepted me as your servant and have properly punished me for my offense. Сегодня ты принял меня как своего слугу и должным образом наказал меня за нанесенное оскорбление. My dear Lord, your chastising me is your causeless mercy. Who within the 3 worlds can understand your real character? Очень довольный полученным пинком, Шивананда Сена быстро устроил Господу жилье в доме... Ой, извините, опять не так. Подождите, тут написано не так. Ошибки какие. Мой дорогой Господь... тут ошибка на самом деле, да. Мой дорогой Господь, Твое наказание для меня – это проявление Твоей беспричинной милости. Кто в 3 мирах способен понять Твои истинные намерения? 29. The dust of your lotus feet is not attainable even by Lord Brahma, yet your lotus feet have touched my wretched body. Пыль Твоих лотосных стоп недосягаема даже для Господа Брамы, но Твоя стопа коснулась моего падшего тела. Today, my birth, my family, and my activities have all become successful. Today, I've achieved the fulfillment of religious principles, economic development, satisfaction of the senses, and ultimately devotional service
to Lord Krishna. Сегодня я родился вновь, и моя семья стала успешной. Сегодня я получил плод соблюдения религиозных принципов, хозяйственной деятельности и удовлетворил свои чувства в результате преданного служения Господу Кришне. When Lord Nityananda heard this, he was very happy. He rose and embraced Shivananda Sen in great love. Господь Нитянанда, совершенно удовлетворенный ответом, поднялся и с любовью обнял Шивананду Сена. So Lord Nityananda was an avadut, and sometimes his behavior was unpredictable. Господь Нитянанда был авадутой, и порой его поведение было непредсказуемым. But since he is also Lord Balaram, it was advisable. Oh, Hare Krishna. Пожалуйста. Можно. Помыть? Трапочка, yes. Sorry, трапочка. What? Можно просто How do you call this thing? Как называется? швабра. А? Швабра. Швабра. And cloth, трапочка. But there's no water. Anyway, it was advisable to make sure Lord Nityananda was properly accommodated and fed and satisfied. На самом деле надо было, да, постараться, чтобы Господь Нитянанда получил должный кров, место для жилья, пищу нормальную и был доволен. There is another incident when Lord Nityananda was traveling with his devotees in Bengal. Есть еще один случай, когда Господь Нитянанда путешествовал со своими преданными в Бенгалии. He came to a village and there was a wealthy landowner called Ramchandra Khan. Он пришел в одну деревню, где жил богатый домохозяин, богатый землевладелец по имени Рамачандра Хан. He was actually the person who tried to discredit Haridas Thakur by sending prostitute to Haridas in the night. То есть он был тем самым человеком, который пытался опозорить Харидаса Такура, послав ему проститутку ночью. But as we know, Haridas told her, sit down and let me finish my rounds, and so for 3 nights like that she also began to chant. Но, как мы знаем, Харидас сказал ей: садись, послушай, как я читаю круги, и через 3 ночи она тоже начала повторять Хари Кришна, стала преданной. Anyway, this Ramchandra Khan, when Lord Nityananda came to his village, Lord Nityananda sent one man to ask him to arrange some accommodation. И вот в эту деревню Рамачандра Кана пришли Господь Нитянанда со своими преданными. Господь Нитянанда послал одного преданного попросить Рамачандра Кана предоставить им какое-то место для жилья. But Ramchandra Khan, he didn't even come out from his house to meet the Lord. Рамачандра Кан даже не вышел из своего дома, чтобы встретиться с Господом. He just sent one of his men, tell Lord Nityananda he can stay in the cowshed. Он сказал одному из своих людей: скажите Господу Нитянанде, что он может остановиться в коровнике. Lord Nityananda was very displeased, and immediately he left with all his followers. И Господу Нитянанде это очень не понравилось, он тотчас же ушел вместе со своими последователями To another village. в другую деревню. So after a few days, a Mohammedan tax collector came to Ramchandra Khan's village. И через несколько дней пришел в эту деревню Рамачандра Кана один мусульманский сборщик налогов. And Ramchandra Khan hadn't paid his taxes. Дело в том, что Рамачандра Кан не платил свои налоги. So that Muslim collector, he killed a cow and ate it at Ramchandra Khan's house. Этот мусульманский сборщик налогов, он убил корову в доме Рамачандра Кана. And ate it. И съел ее. And then he burned his house down. Он сжег его дом. Took all his possessions and money. Забрал у него всю собственность, все деньги. Even burned his relatives' houses down. И сжег даже дома его родственников. So Prophet mentioned for such a heavy offense to Lord Nityananda, he and even his relatives had to suffer heavy reaction. То есть Прабхупада упоминает, что за это страшное оскорбление Господа Нитянанды, он и даже его родственники вынуждены были пожинать плоды
его поступков. So we see Nityananda, he had the right attitude, even though Lord Nityananda was angry, he didn't take offense. He actually felt it as a blessing to be chastised by Lord Nityananda. То есть мы видим, что у Шивананды было правильное отношение к этому. Он, несмотря на то, что Господь Нитянанда наказал его таким образом, он не воспринял это как оскорбление, а посчитал это благословением. Actually, devotees, they liked Lord Chaitanya and Lord Nityananda to treat them as inferiors. На самом деле преданным нравится, когда Господь Чайтанья и Господь Нитянанда относятся к ним как к каким-то низшим в отношении к ним. Advaita Acharya, for example, he was very senior and he was from a high-class Brahmin family. Младшим. Адвайта Ачарья, например, он был очень старшим по отношению к Господу Чайтанье, и он был из очень высокородной такой семьи. And Lord Chaitanya was always showing respect to him. И Господь Чайтанья всегда выражал ему почтение. But he wanted Lord Chaitanya to treat him as an inferior. Но Адвайта Ачарья хотел, чтобы Господь Чайтанья относился к нему как к младшему. So he thought of a trick. И он придумал такую хитрость. He began to preach Mayavadi philosophy. Начал проповедовать майявадскую философию. And when Lord Chaitanya heard, he ran to his house. И когда Господь Чайтанья услышал об этом, он побежал к нему домой. And began to punch him and kick him. Начал бить и пинать его. And Advaita's wife said, "Please stop. He's an old man." Жена Адвайта закричала: "Пожалуйста, остановись, он пожилой человек." But Lord Chaitanya kept hitting him and punching him. Но Господь Чайтанья продолжал его мутузить. He disliked Mayavad philosophy so much. Потому что он вообще терпеть не мог эту философию Майявады. And Advaita was feeling very, very pleased that he was being chastised by the Lord. И Адвайта, он чувствовал очень большое счастье, что его побил Господь. And then Lord realized it's a trick. Тогда Господь осознал, что он просто, это был его замысел. And he felt a little bit embarrassed and Ему stopped. стало немного стыдно, и он перестал. There's an example also in the pastime of Sanatana Goswami and Jagannatha Pandit with Lord Chaitanya. Есть также пример в истории Санатаны Госвами и Джагадананды Пандитом. Lord Chaitanya had told Sanatana that he wanted him to go to Vrindavan and write books and excavate the holy places. Господь Чайтанья хотел, чтобы Санатана отправился во Вриндаван, писал там книги и открывал, восстанавливал святые места. But he didn't tell him exactly when to go. Но он не сказал ему конкретно, куда пойти. He was in Puri at the time with the Lord. Тогда Санатана был в Пури с Господом. And so Sanatana told Jagannatha Pandit about this. И Санатана сказал Джагадананде Пандиту об этом. And Jagannatha said, well, why not stay for Rath Yatra? After Rath Yatra, you can go to Vrindavan. Вернее, когда пойти? И Джаганатha Jagannatha advised him. Да, Джагадананда посоветовал Санатане Госвами: почему бы тебе не остаться до Радхаятры, и после Радхаятры ты можешь отправиться туда, во Вриндаван. And then Sanatana told him, Jagannatha gave me this advice. И Санатана сказал потом Господу Чайтанье: Джагадананда мне дал такой совет. And Lord Chaitanya became very angry. He said, who is this Jaga? He said, just a new boy. You were on the level of his spiritual master. И Господь Чайтанья очень рассердился, сказал: кто этот Джага? Это просто молокосос какой-то. Ты на уровне его духовного учителя находишься. And then Sanatana said to Lord Chaitanya, you are making me drink the poison of praise, but you are making Jagannatha drink the nectar of chastisement. И тогда Санатана сказал Господу Чайтанье: ты заставляешь меня пить яд прославлений, а Джагадананду пить яд наказаний, руганий. Нектар, вернее, ругательств в его адрес. But Lord Chaitanya said, I am praising you because you are a great devotee. Но Господь Чайтанья сказал: я прославляю тебя, потому что ты великий преданный. And you are on the level of Jagannatha's spiritual master. Ты на уровне духовного учителя Джагадананды. Okay. All right. So I think we stop there. It's a little late. Any question? Может быть, остановиться стоит, сегодня уже поздно. Есть ли вопросы? Я забыл имя Мукунда, да, который миллион жизней. Да, Мукунда Дата. Вот. Откуда у него была склонность к Майяваде?
откуда у него была склонность к майяваде? He was just a liberal kind of person. He used to go and listen to different lectures. Но он был таким, как это сказать, раскрепощенным, таким либеральным таким человеком, который просто ходил везде, слушал разные лекции. I mean, sometimes some of the followers of Lord Chaitanya, they were a bit, too liberal in their behavior, in philosophically speaking. Иногда некоторые последователи Господа Чайтаньи вели себя так либерально, были либеральными таким в своем поведении с философской точки зрения. So Lord Chaitanya, he would discipline and correct them. Господь Чайтанья, он их ставил на место, он ругал их. He liked to establish the proper siddhanta. Господь Чайтанье нравилось устанавливать правильную сиддханту. Any other point? Вот еще я сегодня узнал, что Господь Чайтанья, ему стыдно стало, да? Вы сказали, совесть. Когда он побил и разгадал его план, то есть ему стыдно стало, да? То есть в каких моментах ему еще стыдно становится? No, when he realized that it was a trick. When he realized it was a trick by Advaita. Когда он осознал, что это был просто, это была хитрость Адвайты. Then he stopped beating him. Он просто перестал его бить. То есть ему стыдно становится только тогда, когда он бьет, или другие еще моменты? No, when he realized it was a trick, that because he realized he'd been tricked, he wasn't really. Он осознал, что его обманывают просто. He wasn't really, believing in Mayavadi philosophy. То есть Advaita didn't really believe. Адвайта на самом деле не верил в философию Майявади. Просто так схитрил. He just did it so that Lord Chaitanya would chastise him. Вот, он это сделал просто, чтобы Господь Чайтанья его отсчитал, отругал. Да, shameful, just a little embarrassed. Не то, что ему стыдно стало, просто его смутило это. Немного. Okay, thank you. Guru of Jagannath Pandit? Well, I guess they're actually all followers of Lord Chaitanya. Кто был гуру Джаганнатха Пандита? Я думаю, что все они последователи Господа Чайтаньи. There's not a lot of stress put on the initiations, actually. You don't see much stress. Who was whose disciple, or did Lord Chaitanya give initiation? You don't read much about that at all. На самом деле не подчеркивается, читание Чайтаньи не так уж подчеркивается вот этот момент инициации, посвящений, кто из них был гуру, это не так подчеркивается. Господь Чайтанья, например, мы не читаем, чтобы Господь Чайтанья давал инициации какие-то. You never read there was a fire yagya and he gave them the beads or whatever. Мы не читаем, чтобы там он проводил огненную ягью и давал четки кому-то. In fact, he in one place in Антья-лила he says that the holy name will act even without initiation. На самом деле в одном месте Антья-лила он говорит, что святое имя будет действовать даже без посвящения. That is referring to Diksha or Gayatri initiation, actually. Because usually in those days there was no Harinam initiation. The initiation was just the Brahman Gayatri initiation. Под инициацией в те дни подразумевалась именно передача Гайатри, браманического шнура, то есть вот от духовного учителя. То есть тогда не было, как мы сейчас, как то, что мы сейчас знаем как Харинамы посвящения. They just got the holy name. They heard it from other Vaishnavas and they chanted like that. Тогда просто они получали святые имена, святое имя, слушая его от других вайшнавов. So what he meant was, that the holy name will act even if you don't have Brahman initiation. Что он имел в виду, что святое имя будет действовать даже если у вас нет браманического посвящения. There is a mention that Pundrik Vidyanidhi
was initiated by Gadadhar Pandit. Упоминается, что Пундарик Винитхи получил посвящение у Гададхара Пандита. Gadadhar Pandit, no, the other way around, yeah, the other way around. Гададхар Пандит получил посвящение у Пундарика Винитхи. Well, that because Gadadhar Pandit is the incarnation of Radharani. Потому что Гададхар Пандит, он был воплощением Радхарани. And Pundarik Vijayanidhi was the incarnation of King Vrishabhanu. А царь Пундарик Винитхи был воплощением царя Вришабхана. So, it's appropriate that Gadadhar got initiation from him because of his incarnation of his father, of Radharani's father. То есть вполне уместно, что Гададхар получил у него у Пундарики посвящение, потому что он был отцом Радхарани. And Pundarik Vijayanidhi was a very wealthy Vaishnava. И Пундарик Винитхи был очень богатым вайшнавом. And he had a very beautiful house in Navadvip. У него был очень красивый дом на Мадвипе. And Mukunda Datta actually, he took Gadadhar Pandit to meet him for the first time. И на самом деле Мукунда Датта, он He brought Gadadhar Pandit to meet Pundarik он привел Гададхара Пандита на встречу с Пундарике Винитхи. for the first time. Впервые на встречу. And and he told him he's a great Vaishnava. Он сказал ему, что это великий вайшнав. And when Gadadhar Pandit went there, he saw this a very wealthy, a lot of beautiful vases and furniture and silk cushions, and he has very expensive clothes and a long hair with oil in it like this. И когда он пришел, когда пришел, он увидел, что это какой-то очень, то есть там очень богатая обстановка, у него были подушки и вазы какие-то роскошные, шелковые подушки, и волосы у него были маслом умощены, много колец у него на пальцах. И Gadadhar подумал, это что за вайшнав такой? And then Mukunda Datta quoted some verse from the Bhagavatam. И тогда Мукунда Датта процитировал стихи из Бхагаватам. And Gadadhar and Pundarik Vijayanidhi began to manifest ecstatic symptoms. И Пундарик Винитхи начал проявлять признаки экстаза. He was rolling on the ground, Начал кататься по полу, calling out to Krishna. взывать к Кришне. And the expensive vases were knocked over and his clothes became in disarray. И он уронил все эти дорогие вазы, и его вся эта дорогая одежда, она вся перепуталась. So Gadadhar thought, I've made an offense here. И Гададхар понял, что он совершил оскорбление. So that he asked Pundarik Vijayanidhi for initiation. И он попросил Пундарика Винитхи дать ему посвящение. Pundarik actually is said to be the third branch of the Chaitanya tree. First the Nityananda. Chaitanya is the main trunk, then the main branches are Nityananda and Advaita, and it said Pundarik is the third branch, big branch. Говорится, что Пундарик был третьей ветвью древа Господа Чайтаньи, то есть первая это Господь Чайтанья, потом Нитьянанда и Адвайта, и Пундарик был третьей ветвью дерева. When they met, when Pundarik came to Navadvip, Lord Chaitanya embraced him. They embraced for about 2 or 3 hours. И когда Господь Чайтанья пришел на Навадвипу, когда Пундарик пришел в Навадвипу, Господь Чайтанья обнял его, они стояли обнявшись 3 часа. And he kept calling out, Bap, Bap, Father, Father, because he's in the mood of Radharani. И он продолжал так кричать «Баб, баб», то есть «Отец, отец», потому что он находился в настроении Радхарани. And he said anybody who doesn't know the name of Pundarik Vijayanidhi is not a Vaishnava. И он говорит, что любой, кто не знает имени Пундарика Винитхи, не является вайшнавом. So actually he is very dear to Lord Chaitanya. На самом деле он очень дорог Господу Чайтанье. So anyway, that's where there is some mention of initiation there. In that. То есть это к тому, что есть некое упоминание инициации в браманического посвящения. Когда вы в первый раз Прабхупаду увидели, что он вам сказал, и когда-нибудь он вас ругал за что-нибудь? Well, the first time I saw Prabhupada was in the London temple. He was giving a lecture. Впервые я увидел Прабхупаду в храме Лондона, он давал лекцию. I mean, he came into the
temple room. I was in the temple room with the devotees. Prabhupada came in and sat on the Vyasasana and gave a lecture. Я был вместе с преданными в алтарной комнате, и Прабхупада вошел, сел на висасану и дал лекцию. He looked like he didn't touch the ground when he walked. И когда он зашел, казалось, что он не касается ногами пола. Like gliding along the floor. Он скользил по полу. Very golden effulgent. И он был золотистого такого цвета, излучал сияние. But the lecture was very serious. Bhagavad Gita lecture. Лекция по Бхагавад-гите была очень серьезной. I was reading in the biography of Yamuna Devi recently. Я читал недавно биографию Ямуны Деви. And she was saying that in 1969, Prabhupada stayed in John Lennon's estate when the first time he came to London. Она говорит там, что в 1969 году Прабхупада, он когда впервые приехал в Лондон, он остановился в поместье Джона Леннона. And it's a big country estate, you know, a lot of land, a lot of fields. И это такое поместье, но с огромными территориями земли, много полей. And she said she was walking with Prabhupada, just her and Prabhupada. И она говорила, что она шла вместе с Прабхупадой, она была только она и Прабхупада. He was walking in front, she was walking behind. Он шел спереди, она шла сзади. And she saw there's no footprints there on the ground. И она увидела, что Прабхупада не оставляет отпечатков на земле. And she looked behind, and she saw her own footprints. Her own footprints were quite big. И она увидела свои следы, они были довольно отчетливыми. So she asked Prabhupada, how come there's no marks where you walk? Она спросила Прабхупаду, как так, вы следов не оставляете, как это так? And Prabhupada said, you'll understand later. Прабхупада сказал, поймешь позже. So he was a Vaikuntha man. Он был человеком с Вайкунтхи. As he said also of his spiritual master. Как он говорил, а также о своем духовном учителе. Yeah, once I did get chastised by Prabhupada. Однажды меня Прабхупада отругал. Actually, I was made the president of the London temple at one stage. На определенном этапе меня сделали президентом храма в Лондоне. And at that time, we had just recently got Bhaktivedanta Manor, so Prabhupada, he was staying in the manor, and I was in the London temple. Тогда как раз, к тому времени только мы получили вот этот храм Бхактивиданта Мэннер, и Прабхупада останавливался в Бхактивиданта Мэннере, а я жил в храме в Лондоне. And the previous year, actually, the previous president, he had formed a kind of, organization of, gentlemen who were supporting the temple, called the Radha Krishna Temple Guild. То есть и за год до этого предыдущий президент, он организовал организацию, такую создал, из людей, которые поддерживают организацию, поддерживают ИСККОН, и называлась она Рада Кришна гильдия. And they did things like they donated nice gifts for the deity room. То есть эти люди, они пожертвовали, например, хорошие ворота для комнаты божеств. And Prabhupada, he actually, encouraged them very much. И Прабхупада, он очень их вдохновлял. There was, in fact, the main leader, Prabhupada initiated him. He was called Bhakti Pramod. He was an elderly gentleman. Там был, главный лидер среди них, Бхакти Прамод, пожилой человек, Прабхупада назвал его так. But the next year, it was in the manor, there was a darshan in Prabhupada's room. А на следующий год в комнате Прабхупады был даршан. And one lady who was a member of that guild, Radha Krishna Temple Guild, she got up and started complaining about something in the middle of the darshan. И одна женщина, которая была членом этой гильдии Рада Кришна, она встала и начала жаловаться по поводу чего-то прямо посреди даршана. And she said, I'm a member of the temple, Radha Krishna Temple Guild. Она кричала, я член этой гильдии храма Рады Кришны. So she disturbed Prabhupada's darshan. Она начала беспокоить даршан Прабхупады. And suddenly, late at night, about 9 o'clock, I got a phone call from Pusta Krishna Swami, who was kind of
assisting Prabhupada, and he ordered me, you come out to the manor, please. И поздно уже вечером, где-то в 9 часов, я получаю звонок от Пушта Кришны с вами, который... Yeah, he was some kind of Он жил с Прабхупадой, и он позвонил мне и сказал, Прабхупада зовет тебя, езжай в Мэннер. And I came up, it was late already, nearly 10 o'clock. I went in Prabhupada's room, offered my obeisances. И было уже поздно, где-то 10 вечера я приехал, пришел в комнату Прабхупады, поклонился. Prabhupada said, what is this, you know, temple guild, Radha Krishna temple guild member, what is that? И Прабхупада кричал, что это за гильдия Рада Кришна, храма Рада Кришны, что это? Я член гильдии Рада Кришны. He said, we have only one kind of member, life member. У нас только одна категория членов, это вот пожизненные члены. So he kept repeating it like that. И он продолжал повторять снова и снова. Anyway, I didn't have anything to say because, I mean, that started before me and Prabhupada actually encouraged it, but when that woman got up and made a disturbance, then he wanted it to stop, so then we stopped it. Мне нечего было сказать, потому что это все до меня было начато. Вот. Хотя на самом деле Прабхупада хотел этого, но когда эта женщина встала и начала беспокоить, там всех кричать что-то, Прабхупада, он решил, что нужно это остановить все. Мы остановили это. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Srila Prabhupada ki Jai. Sri Chaitanya Charitamrita ki Jai. Or Premanand ki Hare Bol. Дорогие преданные, завтра лекция утренняя, вечерняя и служба будет. Во сколько? 7:30. 7:30 начало. Вечером 6. Все услышали? 7:30 завтра и в 6 вечера.